Buongiorno. Good morning. We left Venice. Good morning. Good morning. Bergamo. After Venice, we took the train and the bus to go to Bergamo. So now there is my father on my left side. Hello. Merrily on the right side. And now my father is gonna explain where we are. Dove siamo? Qui siamo vicino Bergamo sulla strada per andare a San Pellegrino, è l'inizio della Val Brembana e adesso ci stiamo fermando in un piccolo borgo dove passa il fiume Brembo, dove una volta c'era un'antica dogana dove si passava con le barche e chi voleva anche attraversare il fiume per andare dall'altro lato della sponda pagava un dazio. It's more natural than me when So we are here. Mary, you wanna say something? No? Oh, like always. Come sempre. Small words, exactly. Small words. Alright, see you soon. Vai, vai. Babe, show me your home. Wow. Oh, where is the house? Where is it? Oh, where is it? There is no house. Oops. If you guys want to drink some water, we have a really fresh, natural one.
arrive at... Siamo arrivati a San Pellegrino Terme. Hello everybody! Siamo arrivati a San Pellegrino Terme, posto molto famoso nel mondo per l'acqua a San Pellegrino, per le terme di San Pellegrino. Ora siamo un attimino in periferia, ci avvieremo verso il centro, dove ci gusteremo un ottimo ice cream. How you can see there, there is an old hotel over there, where the Margaret Queen sleep over there, beginning of 1900. Okay? I am Giorgio Conti. Oh, Giorgio Conti. This is the place when the people can pee outside in front of everyone. Lo sto facendo. Boom! Alright guys, this one was the last part of our little trip for today. We're finishing here in San Pellegrino and tomorrow we're probably gonna go to Lago di Seo. For today it's done. I say goodbye to you. See you tomorrow.